Адвайта Ачарья всегда был погружен в мысли о том, как спасти падшие души всего мира. Весь мир полон непреданных, думал, как их спасти. Purport: Srila Advaita Acharya sets the standard for acharyas in the Vaishnava Sampradaya. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Адвайта Ачарья показал пример для подражания всем ачарьям вайшнавской сампрадае. An acharya must always be eager to deliver the fallen souls. Ачарья всегда должен заботиться о спасении всех падших душ. A person who establishes a temple or mat to take advantage of people's sentiments by using for his livelihood what people contribute for the worship of the deity cannot be called a Goswami or Acharya. Тот, кто строит храм или матх, чтобы воспользоваться религиозными чувствами людей и поддерживать свое существование тем, что люди жертвуют на поклонение божествам, не имеет права называться Госвами или Ачарьей. One who knows the conclusion of the Shastras, follows in the footsteps of his predecessors, and endeavors to preach the bhakti cult all over the world is to be considered an acharya. Настоящим ачарьей следует считать того, кто хорошо знает выводы шастр, идет по стопам своих предшественников и старается проповедовать учение бхакти по всему миру. The role of an acharya is not to earn his livelihood through the income of the temple. Роль ачарьи заключается не в том, чтобы содержать себя за счет доходов храма. Srila Bhактиведанта Saraswati Thakur used to say that if one earns his livelihood by displaying the deity in the temple, he is not an acharya or Goswami. Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур говорил, что тот, кто зарабатывает на жизнь, выставляя на показ божества в храме, не является ачарьей или Госвами. It would be better for him to accept service even as a sweeper in the street, for that is a more honorable means of earning one's living. Такому человеку было бы лучше подметать улицы, ибо это более достойный способ зарабатывать деньги. Krishna avatarite advaita pratigya korila jala tulsidiya puja korite lagila. Determined to deliver all the fallen souls, Advaita Acharya decided to cause Krishna to descend. With this vow, he began to offer Ganges water and tulsi leaves to worship the Lord. С твердым намерением спасти все падшие души, Адвайта Ачарья решил заставить Кришну прийти в этот мир. Дав обет, он стал поклоняться Господу, поднося ему воду из Ганги и листья туласи. Харидаса Korigon Paya Nama Sankirtan Krishna Vatirna Hoi Benai Tarnaman. Similarly, Haridas Thakur chanted in his cave on the bank of the Ganges with the intention of causing Krishna's descent. Также Харидас Такур повторял в своей пещере на берегу Ганги имя Господа, чтобы побудить Кришну прийти в этот мир. Dui Janer Bhakti Chaitanya Koila Avatar Nama Prema Prachari Koila Jagat Udar. Because of the devotional service of these two persons, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu descended as an incarnation. Thus he preached the holy name of the Lord and ecstatic love of Krishna to deliver the entire world. Благодаря преданному служению их обоих, Господь Чайтанья Махапрабху воплотился в этом мире. Он распространял святое имя Господа и экстатическую любовь к Кришне, чтобы освободить весь мир. Ara alokik eka charitra tahar jahar shavane loke hoy chamatkar. There is another incident concerning Haridas Thakur's uncommon behavior. One will be astonished to hear about it. С Харидасом Такуром произошел еще один необыкновенный случай, способный удивить каждого. So anyhow, Haridas Thakur and Advaita Acharya, they are especially credited as being the persons who caused Krishna to appear in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Итак, Адвайта Ачарья, как Харидас Такур, являются двумя личностями, которым принадлежит особая заслуга в том, что они побудили Кришну прийти в этот мир в облике Шри Чайтаньи Махапрабху. Of course, it was predicted in the Srimad Bhagavatam that the Lord would appear in a non-blackish form and he would perform Sankirtan in this Kali Yuga. Конечно, это уже было предсказано в Шримад Бхагаватам, что Господь снизойдет в теле не черного цвета и будет совершать санкиртну в эту Кали-югу. But still, these two personalities were great Vaishnavas. Но так или иначе, эти двое личности были великими вайшнавами. Advaita Acharya is incarnation of Mahavishnu and also Sadashiva. Адвайта Ачарья является воплощением Махавишну и также Садашивы. Haridas Thakur is incarnation of Brahma and also Prahlad. А Харидас Такур является воплощением Брамы и также Прахлада Махараджа. So they're very important personalities in Krishna consciousness. Поэтому оба они очень важные личности в сознании Кришны. And they were directly instrumental in praying to the Lord very intensely to cause him to appear. И они были именно теми, кто так сильно взывал Господу, прося его явиться в этом мире. And also they were his very close associates during his Sankirtan pastimes. И также они были двумя ближайшими спутниками Господа в его играх Санкиртаны. And they're also important acharyas and leaders of all the devotees in the Sampradaya. И они также были важными ачарьями и лидерами среди всех преданных в нашей сампрадае. So to this day we relish hearing of the qualities and pastimes of both Sri Advaita Acharya and Haridas Thakur. Поэтому до нынешнего дня мы наслаждаемся, описывая игры и деяния Адвайта Ачарьи и Харидаса Такура. In many ways, one could say they, although they are very similar, they also occupied very different situations or positions within society. И мы можем сказать, что хотя с одной стороны они были очень близки друг к другу, занимали совершенно разные положения в обществе. Well, Advaita Acharya was a grihasta and also from a high-class Brahmin family. Адвайта Ачарья был грехастхой и происходил из высокой браманической семьи. On the other hand, Haridas Thakur was a renunciate and coming from a Muslim or Mlecha family. С другой стороны, Харидас Такур находился в отречении и при этом был рожден в семье мусульман или млечих. But that shows that a Vaishnav can occupy any status or any position within society. Но это как раз и показывает, что вайшнав может занимать любое положение в обществе. And still be a pure devotee of the highest caliber. И при этом все равно быть чистым преданным высшего уровня. Just as Prahlad Maharaj himself appeared in a family of demons. Например, Прахлада Махарадж, он сам родился в семье демонов. Sometimes he's called the best of the asuras. Иногда его даже называют лучшим из асуров. Of course, he's not an asura, just he appeared in that family, but he's always
an eternal associate of the Lord of the highest caliber. Но, разумеется, он не является асуром, но он родился в их семье, а сам является чистым преданным высочайшего уровня. So Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement is simultaneously strict and also liberal. Движение Господа Чайтаньи Махапрабху является одновременно и строгим, и очень либеральным. Everyone is welcome to participate, no matter what their previous background. С одной стороны, здесь рады каждому, независимо от того, кого его предыдущее происхождение. But in the practice of Krishna consciousness, one is expected to follow high standards of behavior and spiritual practice. Но при этом в практике сознания Кришны от человека ожидает, что он будет следовать высочайшим стандартам поведения и духовной практики. Well, no question at all, Haridas Thakur's behavior and his preaching were of the highest caliber. И нет никаких сомнений в том, что и поведение, и проповедь Харидаса Тхакура были высшего уровня. Sanatana Goswami once glorified him. Однажды Шрила Санатана Госвами прославил его. Some people preach properly, but do not behave properly, and others behave properly, but do not preach properly. Он сказал, некоторые люди проповедуют хорошо, но при этом не ведут себя должным образом. А некоторые люди хорошо себя... The quality of the sound is very poor, Angira Goranga. What do you mean? Whenever you speak, your voice is breaking up. I cannot hear. I'm wondering, can the devotees hear when you're translating? I will ask. Гуру Махарадж говорит, что мой голос не очень хорошо слышен, видимо, из-за проблем со связью. А преданным слышен он? Шрила Прабхупада может ответить, или кто-то еще из преданных, может быть, ответит, насколько меня слышно хорошо. It's all day or time? Хорошо, ага. Да, достаточно хорошо слышно. Бывает просто временами прерывается, но я так понимаю, вы понимаете перевод, и все хорошо. It's okay? Yes, seems so. So my home connection should be quite good. I don't know. It's only today, or it was only also in previous days? Only today. I mean, occasionally on previous day, one sentence here and there, it may be not clear, but today, almost all the time, at least for me, whenever you speak, I cannot hear it clearly. But anyway. Окей, может быть, остальные вайшнавы, может быть, в чате напишите плюсики, минусики, или слышно вам нормально, или есть проблемы. Да, я сейчас включил возможность писать в чат, и Гуру Прабхупада говорят, что у вас плохо слышно, бывает. Почему-то. Я слышу хорошо, Гуру Махараджа. А меня не знаю, но вообще домашний интернет, он обычно бывает хорошим. What about in English? Those who are speaking English, can you hear me clearly? I hear you completely. Okay, then it's hopefully all right. There's some thumbs up there, I see. Yeah, it's good. It's good, is it? Okay. Yes, All right. Maharaj, we can hear you clearly. Okay. So, continue. Продолжаем текст 228. Tarkana Korea, Tarka Gochiratan Rariti, Vishvas Korea Shuna, Korea Pratiti. Hear about such incidents without putting forth
dry arguments, for these incidents are beyond our material reasoning. One must believe in them with faith. Слушайте же, не пытаясь оспаривать этот рассказ, ибо такого рода случаи не подчиняются материальной логике. Их нужно принимать на веру. Ekadina Haridasa Gompate Boshiya Nama Sankirtan Korena Ucha Korea. One day Haridas Thakur was sitting in his cave, reciting the holy name of the Lord very loudly. Однажды Харидас Такур сидел в своей пещере, очень громко повторяя святое имя Господа. Jyotsna Vatiratri Dasa Dikshunirmala Ganga Lahari Jyotsnaya Korichalamala. The night was full of moonlight, which made the waves of the Ganges look dazzling. All directions were clear and bright. Ночь была залита лунным светом, который серебрил волны Ганги. Все вокруг было ярко освещено. Dvare tulsi lepa pindir upada gompara shobha deki loker jurayantara. Thus everyone saw the beauty of the cave with the tulsi plant on a clean altar. Thus everyone who saw the beauty of the cave with the tulsi plant on a clean altar was astonished and satisfied at heart. Каждый, кто видел красоту той пещеры с деревцем тулоси на чистом алтаре, диву давался и радовался сердцем. Ena kali ekanari angane ailo tara anga kanchistan pitavarna oilo. At that time, in that beautiful scene, a woman appeared in the courtyard. The beauty of her body was so bright that it tinged the entire place with a yellow hue. В ту прекрасную ночь во двор вошла женщина. Она сияла так светом. Tara anga gandidas dika amodito bhushan dvanite korna oye chamatkita. The scent of her body perfumed all directions, and the tinkling of her ornaments startled the ear. Аромат ее тела заставил заблагоухать все 10 сторон света, а звон ее украшений завораживал слух. Ashiya tulashiri say koila namaskar tulsi parikrama kori gela gompodavar. After coming there, the woman offered obeisances to the tulsi plant, and after circumambling the tulsi plant, she came to the door of the cave where Haridas Thakur was sitting. Придя туда, женщина выразила почтение деревцу тулоси и, обойдя его, направилась ко входу в пещеру, в которой сидел Харидас Такур. Joda hate Haridaser vandila charan dvaribashi kohi kichu madhura vachan. With folded hands, she offered obeisances at the lotus feet of Haridas Thakur. Sitting at the door, she then spoke in a very sweet voice. Со сложенными ладонями она вознесла молитву лотосным стопам Харидаса Такура. Сев у входа, она заговорила нежным голосом. Jagatera bandhu tumi rupa gunavan tavashanga lagi more etake prayan. My dear friend, she said, you are the friend of the entire world. You are so beautiful and qualified. I have come here only for union with you. Мой дорогой друг, сказала она, ты друг всего мира. Ты так прекрасен и украшен всеми добродетелями. Я пришла сюда только для того, чтобы соединиться с тобой. More angi kora kora hawa sadaya dine daya kori e sadhu svabhavahaya. My dear sir, kindly accept me and be merciful toward me, for it is a characteristic
of all saintly persons to be kind toward the poor and fallen. Мой дорогой господин, прими меня и смилостивься надо мной, ибо все святые люди неизменно добры к несчастным и падшим. Eta bole nanabhava koraya prakash, yahana darshani munir hoy dayar. After saying this, she began to manifest various postures, which even the greatest philosopher would lose his patience upon seeing. Сказав это, она стала принимать разные позы, которые даже великого мудреца заставили бы потерять самообладание. Nirvikara Haridas Gambira Ashoy Bolite Lagila Tani Hawa Sadoy. Haridas Thakur wasn't immovable, for he was deeply determined. He began to speak to her, being very merciful towards her. Но решимость Харидаса Тхакура была непоколебимой, поэтому ничто не могло вывести его из равновесия. И сострадание к ней он сказал ей в ответ такие слова. Sankhya nama sankirtan e mahajagya manye tahate dikshita ami hai pratidine. I have been initiated into a vow to perform a great sacrifice by chanting the holy name a certain number of times every day. Я дал обет совершать великое жертвоприношение, повторяя определенное количество святых имен каждый день. Yavat kirtan samaptanahi na koryanyakam kirtana samapta hoile hoy dikshar vishram. As long as the vow to chant is unfulfilled, I do not desire anything else. When I finish my chanting, then I have an opportunity to do anything. Пока я не исполню свой обет повторить святое имя определенное число раз, я не желаю заниматься ничем другим. Но когда я закончу повторять святое имя, я смогу делать все, что угодно. Dvari vashi shunatumi nam sankirtan nam samapta hoile karimu tava priti acharan. Sit down at the door and hear the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. As soon as the chanting is finished, I shall satisfy you as you desire. Сядь у входа и слушай, как я повторяю Махамантру Харе Кришна. Как только я закончу, я удовлетворю твое желание. Eta bole karena teho nama sankirtan she nari boshi kore she sri nama shraban. After saying this, Haridas Thakur continued to chant the holy name of the Lord. Thus a woman sitting before him began to hear the chanting of the holy name. Сказав это, Харидас Тхакур продолжил повторять святое имя Господа, а женщина, сидя перед ним, слушала звук святого имени. Kirtan koritiashi pratakala hoilo pratakala deki nari utiya chalilo. In this way, as he chanted and danced, the morning approached, and when the woman saw that it was morning, she got up and left. Так он повторял святое имя без остановки, пока не наступило утро. А когда женщина увидела, что уже рассвело, она поднялась и ушла. Mata tindin kore agaman nana bhava dekai jati brahma hariman. For 3 days she approached Haridas Thakur in this way, exhibiting various feminine postures that would bewilder the mind of even Lord Brahma. В течение 3 дней она приходила к Харидасу Тхакуру. Все это время она понимала различные соблазнительные позы, которые могли бы свести с ума даже Господа Браму. Krishna namabhishta mana sada Haridas aranye rodita hoilo Sri Bhava Prakash. Haridas Thakur was always absorbed in thoughts of Krishna and the holy name of Krishna. Харидас Тхакур всегда был погружен в мысли о Кришне и в повторение его святого имени.
Поэтому Да. все уловки, Therefore, the feminine poses the woman exhibited were just like crying in the forest. поэтому все уловки, к которым прибегала та женщина, были подобны глазу вопиющего в пустыне. Tritiya divasher ratrisesh jabe hoilo Thakurer stani nari kohita lagilo. At the end of the night of the third day, the woman spoke to Haridas Thakur as follows. К концу третьей ночи женщина сказала Харидасу Такуру такие слова. Tindin vanchila ama kore ashvasan ratri dini nahi tomar naam samapang. My dear sir, for 3 days you have cheated me by giving me false assurances, for I see that throughout the entire day and night your chanting of the holy name is never finished. Мой дорогой господин, в течение 3 дней ты обманывал меня, давая мне лживые заверения, ибо я вижу, что твоему повторению святого имени нет ни конца, ни днем, ни ночью. Haridas Thakur Kohena Ami Ki Korimo Niyama Karyachi Taha Kemane Charimo. Haridas Thakur said, my dear friend, what can I do? I have made a vow. How then can I give it up? Харидас Такур ответил, дорогая моя госпожа, что я могу поделать? Я дал обет, как же могу я его нарушить? Tabe nari kohitane kichu namaskar. Ami maya korite island pariksha tomar. After offering obeisances to Haridas Thakur, the woman said, I am the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. I came here to test you. Поклонившись Харидасу Такуру, женщина сказала, я иллюзорная энергия Верховной Личности Бога. Я пришла сюда, чтобы испытать тебя. Purport in the Bhagavad Gita 7:14, Lord Krishna says, Daivi hiesha gunamai mama maya duratyaya mam eva ye prapadyante mayam etam taranti te. В Бхагавад-гите 7.14 Господь Кришна говорит, This divine energy of mine, consisting of the 3 modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. преодолеть влияние моей божественной энергии, стоящей из 3 гун материальной природы, невероятно трудно, но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. This was actually proved by the behavior of Haridas Thakur. Это было на практике доказано Харидасом Такуром. Maya enchants the entire world. Майя вводит в заблуждение весь мир. Indeed, people have forgotten the ultimate goal of life because of the dazzling attractions of the material world. Блеск соблазнов материального мира заставляет людей напрочь забыть о высшей цели жизни. But this dazzling attraction, especially the attractive beauty of a woman, is meant for persons who are not surrendered to the Supreme Personality of Godhead. Но все сверкающие соблазны, особенно пленительная женская красота, привлекают только тех, кто не предался Верховной Личности Бога. The Lord says, Mameva ye prapadyante mayam etam taranti te. One who is surrendered unto me cannot be conquered by the illusory energy. Господь говорит, над теми, кто предался мне, иллюзорная энергия не властна. The illusory energy personally came to test Haridas Thakur, but herein she admits her defeat, for she was unable to captivate him. Иллюзорная энергия сама пришла испытать Харидаса Такура, но здесь она признает свое поражение, ибо не смогла соблазнить его. How is it possible? Как такое возможно? It was because Haridas Thakur, fully surrendered to the lotus feet of Krishna, was always absorbed in thoughts of Krishna by chanting the holy names of the Lord 300,000 times daily as a vow. Причина в том, что Харидас Такур полностью предался лотосным стопам Кришны
и был всегда погружен в мысли о нем, следуя обету повторять святые имена Господа 300 тысяч раз в день. Brahmadi jiva ami sabare mohilun, ekela tomari ami mohite narilun. I have previously captivated the mind of even Brahma. What to speak of others? Your mind alone have I failed to attract. Я завораживаю умы всех. Даже Брахма, не говоря уже о других, был пленен мною. И только твой ум мне не удалось подчинить. Purport. Beginning from Lord Brahma down to the insignificant ant, everyone without exception is attracted by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все без исключения, начиная с Господа Брамы и кончая ничтожным муравьем, находятся в плену иллюзорной энергии Верховной Личности Бога. The demigods, human beings, animals, birds, beasts, trees, and plants are all attracted by sexual desire. Полубоги, люди, животные, птицы, звери и растения все находятся во власти полового желания. That is the illusion of Maya. Такова сила иллюзии Майя. Everyone, whether man or woman, thinks that he is the enjoyer of the illusory energy. Все, и мужчины, и женщины, считают, что иллюзорная энергия предназначена для их наслаждения. In this way, everyone is captivated and engaged in materialities. Таким образом, все живые существа пребывают в иллюзии и поглощены материальной деятельностью. However, because Harидasa Thakur was always thinking of the Supreme Personality of Godhead and was always busy satisfying the senses of the Lord, this process alone saved him from the captivation of Maya. Однако, поскольку Харидас Такур всегда думал о верховной личности Бога и всегда заботился только о том, как удовлетворить чувства Господа, это спасло его от плена Майи. This is practical proof of the strength of devotional service. Таково практическое доказательство могущества преданного служения. Because of his full engagement in the service of the Lord, he could not be induced to enjoy Maya. Благодаря полной погруженности в преданное служение, он не поддался искушению Майи. The verdict of the Shastras is that a pure Vaishnava or devotee of the Lord never thinks of enjoying the material world which culminates in sex life. Шастры провозглашают, что чистый вайшнав, преданный Господа, никогда не думает о наслаждении материальным миром, высшей формой которого является сексуальное желание. He never thinks himself an enjoyer. Он никогда не считает себя наслаждающимся. Instead, he always wants to be enjoyed by the Supreme Personality of Godhead. Напротив, он всегда стремится приносить наслаждение Верховной Личности Бога. Therefore, the conclusion is that the Supreme Personality of Godhead is eternal, transcendental, beyond the perception of sense gratification and beyond the material qualities. Подводя итог, можно сказать, что Господь, Верховная Личность Бога, вечен, трансцендентен, Он находится за пределами чувственного восприятия и свободен от материальных качеств. Only if a living entity gives up the false conception that the body is a self and always thinks of himself as an eternal servant of Krishna and the Vaishnavas, can he surpass the influence of Maya. Mameva ye prapanyante, Maya me tam taranti te. Только если живое существо перестанет отождествлять себя своим телом и начнет считать себя вечным слугой Кришны и вайшнавов, оно сможет преодолеть влияние Майи. Мама Вая Прабхупаде анте Майя этом тарантите. A pure living entity who thus attains the stage of anartha nivriti, cessation of everything unwanted, has nothing to enjoy in the material world. Только если чистое живое существо, которое таким образом достигает уровня анарха-неврити, то есть освобождается от всего нежелательного, утрачивает интерес к наслаждениям материального мира. One attains this stage only by properly performing the functions of devotional service. И достичь этого уровня можно только тому, кто прилежно занимается преданным служением. Srila Rupa Goswami has written Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha Tabhajana Kriya Tato Narta Nivriti Shat Tato Nishta Ruchis Tata.
In the beginning, one must have a preliminary desire for self-realization. This will bring one to the stage of trying to associate with persons who are spiritually elevated. Шрила Рупа Госвами пишет: вначале человек должен развить предварительное желание постичь себя. Это приводит его на тот уровень, когда он стремится общаться с духовно возвышенными людьми. In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual master, and under his instruction, the neophyte devotee begins the process of devotional service. На следующем уровне человек получает посвящение от духовного учителя, и под его руководством начинающий преданный приступает к практике преданного служения. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master, one becomes freed from all material attachments, attains steadiness in self-realization, and acquires a taste for hearing about the absolute personality of Godhead, Shri Krishna. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, утверждается на пути самоопознания и обретает вкус к слушанию об абсолютной личности Бога Шри Кришне. That's from Bhakti Rasamrita Sindhu. Это стих из Бхакти Расамрита Синдху. If one is actually executing devotional service, then anarthas, the unwanted things associated with material enjoyment, will automatically disappear. Тот, кто по-настоящему занимается преданным служением, естественным образом освобождается от всех анарх, нежелательных качеств, вызванных привычкой к материальным наслаждениям. So here, Maya Devi herself is speaking. Вот здесь уже говорит сама Майя Деви, That Maya's function is to attract living entities and entangle them in material sense gratification. функция Майи является привлекать живых существ и занимать их наслаждением чувств. And in this verse, she says that she previously captivated the mind of even Lord Brahma. What to speak of others? И в этом стихе говорится, что ранее она уже захватила даже ум Господа Брамы, что и говорить о других. And in the previous verse, she says she came to test Harидasa Thakur. И в предыдущем стихе она говорила, что она пришла специально, чтобы испытать Харидаса Тхакура. So she is testing the living entities and to see how determined they are to serve Krishna. И так она испытывает, как решительно они настроены служить Кришне. And some living entities become completely bewildered by Maya and completely under the spell of Maya. И некоторые живые существа оказываются очень сильно привлеченными Майей и полностью погруженными в ее власть. Most of the living entities in the material world are in that condition. Большинство живых существ в материальном мире находится именно в таком положении. But then again, there are others who are endeavoring for spiritual progress. Но есть также и другие, те, кто стремятся к духовному прогрессу. And some of them may sometimes be affected by Maya. И некоторые из них все равно иногда оказываются под воздействием Майи. Well, she's given an example of Brahma. He obviously is a very elevated devotee. Она здесь приводит пример Господа Брамы. Несомненно, он является очень возвышенным преданным. And generally speaking, always absorbed in devotional service. И вообще говоря, он постоянно погружен в преданное служение. But nevertheless, sometimes was affected by Maya, or may be
was, maybe will be affected by Maya. Иногда он может оказаться погруженным или бывает в майе. Of course, we also consider Haridas to be the incarnation of Brahma. Разумеется, мы считаем, что Харидас Такур — это воплощение But Брахмы. in that particular lifetime as Haridas Thakur, he was very, very determined not to be influenced by Maya. Но вот в этой своей жизни Харидас Такур, он был очень решительно настроен. So generally he lived in a solitary place. Can you hear me? Харе Кришна. You hear me? Yes, now, yes. Generally, Haridas Thakur lived in a solitary place. Yes, okay. Did you just translate that? I didn't hear the last point. I said, generally, Haridas Thakur lived in a solitary place. Харидас Такур жил в уединенном месте. And we see in this chapter a couple of incidents or a couple of episodes where beautiful women came to his solitary residence in order to tempt him and to test him. И в этой главе мы читали пару случаев того, как прекрасные женщины приходили к нему, чтобы его соблазнить или его испытать. Willingly offering themselves to him for sexual enjoyment. И они добровольно предлагали ему возможность вступить с ними в сексуальные отношения, наслаждаться сексом. But Haridas Thakur was a very determined Vaishnava devotee. Но Харидас Такур проявлял себя как очень решительный, непреклонный, преданный вайшнав, Who had taken a vow to constantly chant the holy names of Krishna 300,000 times a day. Он принял обет постоянно повторять святые имена 300 тысяч раз в день. I think it's about 180 rounds or something like that, is it? Isn't it? 180 rounds. Это где-то порядка 180 кругов в день. So we might be struggling to chant 16 rounds. Did you hear that? Нам иногда... Yes. We might be struggling to chant 16 rounds. Нам, может быть, сложно повторять даже 16 кругов. Yes. But he was chanting more than 10 times, 11 times as many rounds. Но он повторял где-то в 11 раз больше кругов, чем мы. But with full determination. With full determination. И при этом делал это с полной решимостью. Nothing, even the things that people find most attractive, nothing could distract him from his absorption in chanting the holy names of Krishna. Ходит наиболее привлекательным, не могло отвлечь его от повторения святых имен. Mm-hmm. Okay, so
I'll finish there. Здесь мы остановимся. Any question? Если какие-то вопросы. Можно включать микрофоны или писать в чат вопросы. Можно написать в чат, как обычно, или поднимать руку и задавать голосом. Nakakam sticky zakonchili. May I ask you? 1 minute, 1 minute. The question, what verse did we finish on? Text 251. Мы закончили на тексте 251. Okay. Go ahead. Пожалуйста. Прем Матаджи, по-моему, вы хотели вопрос задать. Харе Кришна. It's Rasrati. Guru Maharaj, may I ask you? Is Rasrati? Yes, Guru Maharaj, it's me. I want to ask you, does Haridas Thakur... 1 minute. We like to wish Rasrati a very happy birthday from all the devotees. Прежде всего, мы хотели бы пожелать Матаджи Расарати очень счастливого дня рождения от имени всех преданных. Haribol. And we wish her also success in preaching there in Eastern Siberia. И мы также желаем вам успеха в проповеди в Восточной Сибири, в Улан-Удэ. Haribol. Where the people are all Mongolian or Buryati. Где все люди, они монголоидные или буряты. Thank you so much for reading words. Guru Maharaj, may I ask you, and I have a question about Haridas Thakur. Does he memory that he was Brahma? По-русски. Понял, что раньше был Брахмой? Я задала вопрос о том, помнил ли Харидас Тхакур о том, что он был Брахмаджи? Well, I haven't seen it mentioned anywhere that не видел. I haven't seen it said anywhere that Haridas said, I'm Brahma. Я не видел нигде указаний на то, что Харидас говорил кому-нибудь «Я Брахма». Здрасте, Брахма. He is a very humble Vaishnava. Он был очень смиренным вайшнавом. И другой вопрос связан с тем, что когда Господь Брахма похитил пастушков и телят, во время этого действия его сознание покрыло Махамая или Йога-майя? Well, that's a pastime of the Lord. And when Lord Brahma was stealing cows, это была просто игра Господа. Yes? So definitely Yoga. Это была просто игра Господа. So definitely Yoga Maya involved there. Так что, несомненно, это была Йога Майя. Несомненно, Йога Майя как-то в этом участвовала. But Mahamaya, Yoga Maya, they are just different facets of the same energy. Но на самом деле и Маха Майя, и Йога Майя — это просто разные проявления одной и той же энергии. Just different facets of the same energy, huh? Yes. Разные проявления одной и той же энергии. So
some aspect of Mahamaya was there, we can say, in that, you know, he became a little puffed up. Это, может быть, в каком смысле была Махамая, потому что он немного возгордился. And thought himself more important than Krishna. И посчитал себя более важным, чем Кришна. But in general, we can say the influence of Yoga Maya is there. Но в целом можно сказать, что там было влияние йога майя. And the way in which the duplicate, well, Krishna manifested the duplicate boys and calves, and those boys and calves were going home to their parents every day. So the parents couldn't see the difference. So Yogamaya energy was working very powerfully. И то, как Кришна распространил себя во всех телят и пастушков, они каждый день приходили к себе домой, и их родители не видели никакой разницы, все это показывает, что в этой истории очень мощно действовала йога майя. Bit of both, but mostly Yoga Maya. То есть похоже, что и то, и другое, но в основном йога майя. Гуру Махарадж, вот по поводу, я не успела дописать вопрос предыдущей лекции, которая была для преданных в Сибири, и я процитировала Дживу Госвами, который утверждает, что Шри – это энергия, которая поддерживает мироздание, Пху творит мир, а Нила или Дурга разрушает его. И все эти три энергии воздействуют на живые существа, и потому вместе они называются Джива Майи. У меня вопрос связан с тем, что вот мы знаем о том, что Махавишну он поддерживает, Господь Брахма он творит, и Господь Шива разрушает. Как вот эти энергии, как энергия Шри, как вот эти энергии Шри поддерживают также Господу Шиву, Господу Брахму и Махавишну? Не могли бы вы это объяснить? Старайтесь, переведите сами свой вопрос, пожалуйста. Длинный. На английский. Guru Maharaj, I want to ask you about energy of Shri. And Jiva Goswami, he said that the Shri energy, she support of all universe and who create this world, and Nila or Durga destroy this world. And all the three energy depend on living being, and together all the three energy called Jiva Maya. And my question is how this Phu, Nila, and Shri support the demigod who rule Lord Brahma and Lord Shiva, and how they act in this Shri, Phu, and Nila. How they what? Yes, how they work, how energy Phu support Lord Brahma, and how Nila or Durga support Lord Shiva when destroyed, how she support Lord Shiva when this world is destroyed. Well, Durga is a consort of Shiva, isn't she? Shri or Lakshmi is the consort of Vishnu, so they're interconnected with those particular three guna avatars as consorts. So their function is similar.
Maybe I mean that they never do something independent. They always depend to Lord Mahavishnu, to Shiva and Lord Brahma. Yes. It would appear to be so. Yes. Thank you. Hare Krishna. То есть ответ был в том, что Дурга – супруга Господа Шивы, а Лакшми – супруга Господа Вишну, поэтому они активно участвуют в деятельности трех гуна-аватар – Вишну, Шивы и Брахмы. Есть вопросы, Ангер Гуранг Прабху, в чате преданных. Я вижу. У меня чат не сохранился, я вылетал, сейчас по-русски я переведу. Давайте так. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, это Брихат Бхагаватамрита Прабху спрашивает. Дорогие преданные, примите поклоны. Сегодня день рождения... да, Мата Жарасарата, я хотел бы благословить. Вроде благословили, поэтому пойдем дальше. Вот Даял Гауранга Прабху пишет, что старшие вайшнавы очень любят эту историю. Что вас вдохновляет в этой истории? Спрашиваю. Долгая история. So, what inspires you in this story? And of Haridas Thakur, you mean? Гуранг Прабху, вот, видимо, вас спрашивают. Yes, the story about Харидаса Тхакура. Well, that he was completely absorbed in chanting Krishna's name. He was relishing the holy name so much, he had no other interests in the material world. Вдохновляет то, что был настолько погружен этим нектаром святых имен, что у него не было никакого интереса к материальному миру. Так, ну, следующий вопрос. Это тоже Даял Нитай Прабху спрашивает, может ли болезнь быть частью анартха-неврити? Can the sickness be the part of anartha-nevriti process? I can't hear you properly. Please repeat. Can the sickness, illness, be the part of anartha-nevriti process? Yes, I mean, a part of the process of becoming free from anarthas, a part of the process of purification, yes. Да, здесь может быть частью процесса избавления от анарх, частью процесса очищения. In fact, it's generally recommended if you see a devotee is sick, you shouldn't think that he's getting some ordinary karmic reaction. Это то, что рекомендуется. Если вы видите, что преданные Богу, не следует воспринимать как обычную кармическую реакцию. But rather that is arrangement of the Lord for his purification. Это надо воспринимать как что-то устроенное Господом для его очищения. Еще такой вопрос. Абхирам Прабху спрашивает. Еще вопрос есть. Да. Какое практическое применение может иметь эта лила, применимо к нашему времени? Абхирам Тхакур Прабху спрашивает. Абхирам Тхакур asks, what is the essence of this lila for our time? Keep absorbed in Krishna consciousness, in
chanting and serving Krishna so as to be able to avoid the influence of Maya. Прочно держи и крепко держите за сознание Кришны, за воспевание святых имен Кришны, чтобы не попасть под влияние Майи. Or as Krishna says in the Gita, Daivi hiesha gunamai mama maya duratyaya mame vyaye prapadyante maya metam tarantite. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Did you hear Через that? тригун материальной природы. Но те, кто предают... Yes. Но те, кто предаются мне... I translated. Слышно был мой перевод? А очень плохо слышно, прерывается часть фразы тоже. Может быть, как-то... Сейчас слышно нормально? Ну, прерывается все равно, да. Okay, I think we have finished today. The sound quality is very bad today. So, На сегодня закончим, потому что сегодня качество звука очень неважное. Может быть, кто не тянул сваруб, может быть, переведет. Но, может, интернет получше. it's okay. Нет? Next time we'll meet again. Окей. В следующий раз продолжим. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Kanya Charitamrita ki jai. Джай. Шрила Prabhupada ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Jai Gaur Premanandi Hari Bol. Харе